নিউ ইয়র্কে স্নো স্টর্মের পর এখন বিকেল 4:30। স্নো পড়া বন্ধ হয়েছে, মানুষজন স্নো ক্লিন করতেছে এবং পাশাপাশি অনেকে স্নোর মধ্যে আনন্দ করছে, স্নো নিয়ে খেলাধুলা করছে। রাস্তাঘাট চলাচলের জন্য লবণ ছিটানো হয়েছে এবং প্রাইভেট হাউসগুলো তাদের বাসার সামনের রাস্তাগুলো ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করেছে। এবং এটাই নিয়ম, যার যার বাড়ির সামনে, বিশেষ করে প্রাইভেট হাউসগুলোর বাড়ির সামনে নিজেদেরকে ক্লিন করতে হবে এবং ক্লিন না করে যদি কোনো অঘটন ঘটে কেউ যদি আহত হন বা ব্যথা পান বা বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়, তার জন্য তাকে দায় বহন করতে হবে সেই বাড়ির মালিককেই। আমরা দেখছি এটা একটা নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সি বরোর জামাইকার একটা নেইবারহুড, লোকাল এরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখার চেষ্টা করছি। গাড়ি চলছে, মানুষজন চলছে, স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় বরফের স্তূপ, চলছে চির পরিষ্কার। কারণ এই চির জমাট বেঁধে গেলে তখন আর ক্লিন করা কঠিন হয়ে যায়। আগে ভাগেই সাথে সাথে গাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা চলছে। শিশুরা স্নো নিয়ে খেলাধুলা করছে, আনন্দ করছে। জামাইকার কুইন্সের আবাসিক এলাকা। স্রোতে ঢেকে পড়েছে গাড়িগুলো। এলাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই গাড়ি পার্ক করে, আজকে ছুটির দিন, শনিবার স্যাটারডে, কালকেও বন্ধ। বাট এই রাস্তাটার নাম সিডার ক্রফট। আমরা সিডার ক্রফট রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছি। পাশে রাস্তার মেইন রাস্তার দুই পাশে গাড়ি পার্ক করা।
গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই স্নো পড়া শুরু হয় খানিকটা হালকা, সন্ধ্যার পর থেকে স্নো পড়ার বাড়তে থাকে এবং রাতভর ভারী স্নো পড়ে। ভোরবেলাতে অনেক স্নো পড়ার পর দুপুরবেলায় স্নোটা কমে এসেছে। এখন স্নো পড়া বন্ধ রয়েছে, বাট প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস। এই ঠান্ডা বাতাস স্নোর মধ্যে মানুষের জীবন থেমে নেই, জীবনযাত্রা চলছে। সিটি বাস চলছে জনগণের সুবিধার্থে। হোমল্যান্ড স্ট্রিট সিটি বাস। আমরা দেখতে পাচ্ছি হিলসাইড এভিনিউ আর 169 স্ট্রিটের কর্নার, জামাইকার বিখ্যাত সাগর। সেগুলো বন্ধ রয়েছে অনেক, অধিকাংশ দোকানপাট আজকে বন্ধ শ্রমের কারণে। দোকানপাটগুলো বন্ধই বলা যায়, 90% দোকানপাট বন্ধ। স্ট্রিট খাবারের একটা দোকান আমরা খোলা দেখছি। স্ট্রিট খাবারের দোকান, Hillside Avenue and 169 Street corner. The Hillside Avenue. সড়কের মাঝখান থেকে স্টোরগুলো সরানো ফেলানো হয়েছে। বেশি এক ধারের লবণ সিটি দেওয়ার পর স্মেল হয়ে গেছে স্নোগুলো। এদিকে হিলসাইড এভিনিউর এদিকটায় আমরা দেখছি কিছু কিছু গাড়ি চলাচল করছে, মানুষজন চলাচল করছে। কিছু মানুষ বাসের জন্য অপেক্ষা করছে, যারা জরুরি কাজে যাচ্ছেন। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ দেখছি। মানুষের জীবনযাত্রা থেকে
Hillside Avenue. On the 69th Street and Hillside Avenue corner. On the 69th Street through the Jamaica Avenue. 169 Southway प्रवेश पथ মানুষ ট্যাক্সি ভাড়া করে চলাচল করছে। ধন্যবাদ।